Hola, bienvenido. Is is our I go in English because my Spanish is suspect at times. I'd like to welcome you all here for our third Blues Day event. Readings from James Joyce's Ulysses. I'd like to thank particularly Robert and Carmel for the tremendous work in putting the readings together. I thank Robert for being very assistant in the process, I believe, and also coordinating. I'd like to also thank Steve and all our friends from the university and Javi and the crowd from Tremenda. Thank you all for being here. I'll keep it brief. I mean, every time we go to do these readings, it takes me like, I mean, there's another mention in the part that I'll be reading today of mention of the cattle market. I grew up about 400 or 500 meters from the cattle market, and I remember when we were young, my mother insisting on the garden gate being closed on Wednesday and Thursday nights, because on Thursday and Friday mornings we'd have cattle being driven down the street outside to be brought to the market. If the gate was left open, my mother's roses would be chewed to bits and the cows would deposit unspeakable presents in the garden. Anyway, I'll just say thank you all for being here. I will hand over to the other Steve. Steve 1 and Steve 2. Again, thank you all for being here. Muchas gracias. Bueno, con vuestro permiso voy a dirigirme a ustedes en español. Como esta es una sesión bilingüe, soy Steve de la Universidad de Granada y no está mi jefa hoy, que no ha podido venir, Pilar, que es la gran motora de nuestro círculo de estudio irlandeses. Y nada, desde la universidad también nos gusta salir a la calle, tener contacto con la comunidad. Y si esa salida encima es en el bar Dalys, pues mejor que el mejor, ¿no? Pues nada, estamos aquí para celebrar ese día de James Joyce, de Bloom Day, el 16 de junio, en el que se basa el libro Ulises. Y nada, esperemos que estoy viendo caras familiares. Harry, muchas gracias por el tema de toda la ayuda que se está prestando. Pues gracias. Y evidentemente, para no repetirme, pero bueno, Carmen y Robert con el gran trabajo, el esfuerzo tremendísimo para todo aspecto de esto. Y Steve también para bajar. Nada, que esas calas familiares y calas nuevas, espero que disfruten de este acto de lectura. Y nada, a ver si podemos acercarnos un poquito a las palabras de Joyce. Es difícil, pero bueno, vamos a intentar acercarlo. Muchas gracias. Presentación. ¿Quién va primero? Ladies and gentlemen, Bloom Day. El señor Leopold Bloom comía con deleite los órganos interiores de bestias y aves. Le gustaba la sopa espesa de menudillos, las mollejas de sabor a nuez, el corazón relleno asado, tajadas de hígado rebozadas con migas de cotezos, huevas de bacalao fritas, sobre todo, le gustaban los riñones de cordero a la parrilla, que daban a su paladar un sutil sabor y orina levemente oloroso. En riñones pensaba mientras andaba por la cocina suavemente, preparándole a ella las cosas del desayuno en la bandeja abollada. La luz y el aire en la cocina eran gélidos, pero fuera, por todas partes, hacía una suave mañana de verano. Un poco de vacío en el estómago le daba. Los carbones se enrojecían. Otra rebanada de pan con mantequilla, 3, 4, está bien. A ella no le gustaba llenar el plato, está bien. Dejó a un lado la bandeja. Levantó el cacharro de agua de la parte de atrás del fogón y lo puso de medio lado al fuego. Allí se quedó asentado, opaco y rechoncho, con el pico saliendo para arriba. Taza de té pronto, muy bien. Boca seca. Soja. Y ahora viene
mi compañera egresada en el club de lectura, Emi. Un aplauso para ella, por favor. La gata andaba dípidamente dando la vuelta a una pata de la mesa, cola en alto. Miau. Ah, estás ahí, dijo el señor Bloom, apartándose del fuego. La gata maulló en respuesta y anduvo de nuevo rígidamente alrededor de una pata de la mesa, noeando. Igual que como anda por mi mesa de escribir. No escape la calefa. El señor Bloom observó con benévola curiosidad la flexible forma negras, limpia de ver, el brillo de su lustrosa piel, el lunar blanco bajo la punta de la cola, los ojos verdes destelleantes. Se inclinó hacia ella a las manos en las rodillas. «Leche para la medicina», dijo. «Miau», gritó la gata. Decían al estúpidos. Ellos entienden lo que decimos mejor de lo que nosotros les entendemos a ellos. Esta entiende todo lo que quiere. Vengativa también. Duel. Su naturaleza. Curioso con ratones nunca chiden. Parece que les gusta. No sé qué le parecería a ella. ¿Altura de una torre? Nah, puede saltar por encima ahí. Miedo de las gallinas. ¿Eso es de quién? Dijo Bodón. Miedo de las pitas pita. Nunca he visto una medicina tan estúpida como esta medicina. Miau, dijo la gata Forge. Miró a lo alto, cerrando de vergüenza en viño sus ojos ávidos, maullando largo y crepundoso, enseñándole los dientes margoleche. Él observó las oscuras estrías de las cutílas estrechándose de aridere, hasta que los ojos fueron unas piedras verdes. Entonces se acercó al aparador, tomó el jarro que el lechero de Handon acababa de llenarle, y echó leche de tirias burbujas en un platillo que dejó despacio en el suelo. «Brrr», gritó la gata corriendo a la ver. Él observó cómo le brillaban los bigotes como cables en la del inglés, al inclinarse 3 veces a lamer con ligereza. No sé si será verdad que si se los cortan ya no pueden cazar ratones. ¿Por qué? Brillan en la oscuridad, cruzan sus puntas, o una especie de tentáculos en la oscuridad, quizá. La escuchó lamer. Huevos con jamón y vino. No hay huevos buenos con esta sequía. Necesitan agua dulce cura. Jueves, tampoco buen día para un riñón de cordero en bucle. Zipperman perquilla, un poquito de pimienta. Mejor un riñón de cerdo en lula. Del brasier del agua. La gata lamía más despacio, dejando luego limpio platillo con la lengua. ¿Por qué tienen la lengua tan áspera? Para lamer mejor, todo agujero poroso. ¿Nada que pueda comer esta? Echó una ojeada alrededor. No. Con suave crujir de las botas, subió la escalera hasta la entrada y se detuvo frente a la puerta del alcoba. A ella le podría gustar algo sabroso. Rebanadas finas con mantequilla, eso le gusta por la mañana. Sin embargo, quizás por una vez, dijo a media voz en el recibidor destartalada. Doy una vuelta hasta la esquina, vuelvo en un momento. Y cuando hubo oído a su voz decirlo, añadió, ¿no quieres nada tras de este ánimo? Un blando gruñido soñoliento contestó, no, no quería nada. Oyó entonces un caliente suspiro profundo, más blando, al darse vuelta a ella, con un tintineo de las arandelas de la consuelta sin el jergón. Tengo que mandarlas a arreglar realmente, lástima, desde Gibraltar nada menos. Ha olvidado el coco español que sabía. No sé cuándo pagaría su padre puesto, estilo antiguo. Ah, sí, claro, lo compró en la subasta del gobernador, adjudicado enseguida. Duro como una piedra para regatear el viejo Twiggy. Sí, señor. Fue en plebna. He ascendido desde soldado raso, señor, y a mucha honra. Sin embargo, tuvo bastante calefacmo para hacer aquel negocio de los sellos. Bueno, eso sí que fue delicia. Muy bien. Susie. His hand took his hat from the peg over his initials heavy overcoat, and his lost property office second-hand waterfruit. Stamps, sticky back pictures. Dare say lots of officers are in the swing too. Course they do. The sweated legend in the crown of his hat told him mutely.
Plasto's high-grade hat. He peeped quickly inside the leather headband, white slip of paper, wet safe. On the doorstep, he felt in his hip pocket for the latchkey. Not there. In the trousers I left off? Must get it. Potato I have. Creaky wardrobe. No use disturbing her. She turned over sleepily that time. He pulled the hall door to after him very quietly, more, till a footleaf dropped gently over the threshold, a limp lid. Looked shut. All right till I come back anyhow. He crossed to the bright side, avoiding the loose cellar flap of number 75. The sun was nearing the steeple of George's church. Be a warm day, I fancy, especially in these black clothes, feel it more. Black conducts, reflects. Refracts, is it, the heat? But I couldn't go in that light suit, make a picnic of it. His eyelids sank quietly, often, as he walked in happy warmth. Boland's bread van delivering with trays are daily, but she prefers yesterday's loaves. Turnovers crisp, crowns hot, makes you feel young. Somewhere in the east, early morning, set off at dawn, travel long near front of the sun, steal a day's march on him, keep it up forever, never grow a day older technically, walk along a strand, strange lands, come to a city gate, sentry there, old ranker too, old Tweed's big moustaches, leaning on a long kind of a sphere. Wander through all streets, turbaned faces going by, dark caves of carpet shops. Big man, Turco the Terrible, seated cross-legged smoking a coiled pipe. Cries of sellers in the streets. Drink water scented with fennel, sherbet. Wander along all day. Meet a robber or two. Well, meet him. Getting on to sundown, the shadows of the mosques. Along the pillars, priest with a scroll rolled up. The shiver of the trees, signal the evening wind. I pass on. Fading gold sky. A mother watches from her doorway. She calls her children home in their dark language. High wall. Beyond strings twined, night sky moon, violet, colour of Molly's new garters. Strings, listen. A girl playing one of these instruments, what do you call them? Dulcimers. I pass. Probably not a bit like it really. Kind of stuff you read in the track of the sun. Sunburst on the title page. He smiled, pleasing himself. What Arthur Griffith said about the headpiece over the Freeman leader. A home rule, sun rising up in the northwest from the laneway behind the Bank of Islands. He prolonged his pleased smile. Ikey touched that. Home rule, sun rising up in the northwest. He approached lowering the walks. From the cellar grating floated up the flabby gush of porter. Through the open doorway the bar squirted out whiffs of ginger, tea dust, biscuit mush. Good house, however, just the end of the city traffic. For instance, Morley's down there, NG as position. Of course, if they ran a tram line along the North Circular from the cattle market to the quays, value would go up like a shot. Bald head over the blind, cute old codger. No use canvassing him for an ad. Still, he knows his own business best. There he is, sure enough, my bold Larry, leaning against the sugar bin,
in his shirt sleeves, watching the aproned curate swab up with mop and bucket. Simon Dalys takes him off to a tea with his eyes screwed up. Do you know what I'm going to tell you? What's that, Mr. O'Rourke? Do you know what? The Russians, they'd only be an 8 o'clock breakfast for the Japanese. Stop and say a word about the funeral, perhaps. Sad thing about calling them, Mr. O'Rourke. Turning into Dorset Street, he said freshly in greeting through the doorway. Good day, Mr. O'Rourke. Good day to you. Lovely weather, sir. 'Tis all that. Where do they get the money? Coming off red-headed tourists from the county Leitrim, rinsing empties an old man in the cellar. Then, lo and behold, they blossom out as Adam Findlaters or Dan Talons. Then think of the competition, general thirst. A good puzzle to be across Dublin without passing a polar. Say that they can't. Off the drums, perhaps. Put down 3 and carry 5. What's that? A bob here and there. Dribs and drabs. On the wholesale orders, perhaps. Doing a double shuffle with the town travellers. Square up with the boss and we split the job, see? How much of that talks to off the quarter in the month? Say 10 barrels and stuff. Say you got 10% off. Oh, more, 10, 15. He passed St. Joseph's National School. Brats calmer, windows open. Fresh air helps memory. Or lilt. A, B, C, D, E, F, G, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W. Boys, are they? Yes, Inish Turk, Inish Ark, Inish Buffin. And their geography. Mine, Schlieb Blum. He halted before Lovelach's window, staring at the hanks of sausages, bolognas, black and white. 50 multiplied by. The figures pointed in his mind, unsolved, displeased. He let them fade. The shiny links packing force me fed his gaze, and he breathed in tranquilly the lukewarm breath of cooked spicy pig's blood. A kidney dozed milk else on the well-patterned dish, the last. He stood by the next door girl at the counter. Would she buy it too? Calling the items from a slip in her hands. Chopped, washing soda, and a pound and a half of demi sausages. His eyes rested on her vigorous hips. Woods, his name is. Wonder what he does. Wife is oldish. New blood. No followers allowed. Strong Gerard Arms. Working the carpet on the clothesline. She does whack it, by George. The way her crooked skirt swings at each whack. The ferret-eyed pork butcher folded the sausages he had snipped off with blotchy fingers. Sausage pink. Sound meat there like a stall-fed heifer. He took him a page of the pile of cut sheets. The model farm at Kinnereth on the lake shore in Tiberias can become ideal winter sanatorium. Rose's Montefiore. I thought he was. Farmhouse. Wall round it. Blurred cattle cropper. He held the page for him. Interesting. Read it nearer. The blurred cropping cattle. The page rustling. A young white heifer. Those mornings in the cattle market, the beasts lowing in their pens, branded sheep flop and fall the dung. The breeders in hobnailed boots trudging through the litter, slapping a palm on a light-beated Highland quarter. There's a prime one. Unpeeled switches in their hands. He held the page aslant patiently, bending his senses and his will. His soft subject gaze at rest. The crooked skirt swinging whack by whack by whack. The pork butcher snapped 2 sheets from the pile, wrapped up her prime sausages and made it in red grimace. No, miss, he said. She tell me he coin, smiling boldly, holding her thick wrists out. Thank you, my miss. Now 1 shilling 3 change for you, please. Mr. Blue pointed quickly. To catch up and walk behind her, she went slowly,
behind their moving hams. Pleasant to see first thing in the morning. Hurry up, damn it. Make hay while the sun shines. She stood outside the shop in sunlight and sauntered lazily to the right. He sighed down his nose. They never understand. So the chopped hands, crusted toenails too, brown scapulars and tatters defended her both ways. The sting of disregard glowed to weak pleasure within his breast. For another, a constable off duty cut her nickels vein. They liked them sizable, prime sausage, all please, Mr. Policeman, and lost in the wood. 3 please. His hand accepted the moist timber glad and slid it into a side pocket. Then it fetched up 3 currants from his trouser pocket and laid them on the lower prickles. They lay, were read quickly and quickly slid disc by disc into the till. Thank you, sir. Another time. The speck of eager fire from Fox eyes thanked him. He withdrew his gaze after listening. Nah, better not. Another time. Good morning, he said, moving away. Good morning, sir. Ni señal. Desaparecida. ¿Qué importa? Volvió por la calle el Dorset, leyendo con seriedad. Agenda Netime, Sociedad de Plantadores. Para adquirir al gobierno turco vastas extensiones yermas de arena y plantarlas de eucaliptos. Excelentes para sombra, combustible y construcción. Naranjales e inmensos melonares al norte de Jaffa. Usted paga 8 marcos y ellos plantan un dunam de terreno para usted con olivos, naranjos, almendros o limoneros. Los olivos más baratos. Los naranjos necesitan riego artificial. Cada año le mandan un envío de la cosecha. Su nombre queda registrado para toda la vida como propietario en los libros de la asociación. Puede pagar 10 al contado y el resto en plazos anuales. Pleitrestrasse 34, Berlín, W15. Nada que hacer. Sin embargo, hay una idea ahí. Miro el ganado, borroso en color plateado. Plateados olivos empolvados. Largos días tranquilos. Odal, madurac. Las aceitunas se meten en tarros, ¿no? Me quedan unas pocas de años. Molly las escupía. Ahora conoce el sabor. Naranjas en papel de seda embaladas en cajas. Cidras también. No sé si el pobrecito seguirá vivo. En la avenida Selfeli. Y más que Aski con la vieja cítara. Veladas agradables que teníamos entonces. Molly en el sillón de mimbre de cidro. Buena de agarrar. Fresca fruta férrea. Elevarla a las narices y oler el perfume. Así, pesado, dulce, perfume silvestre. Siempre el mismo, año tras año. Sacaban precios altos, también me dijo Moisés. Arbustus Place, Pleasant Street. Placeres de los tiempos antiguos. No tienen que tener defectos, dijo. Viniendo desde tan lejos, España, Gibraltar, el Mediterráneo, Levante. Cajas amontonadas en el muelle de Jaffa. Tipos registrándolas en un libro. Estibadores manipulándolas descalzos en monos sucios. Ahí va como se llame que sale de... ¿Qué tal? ¿No me ven? Tipo que uno conoce lo justo como para saludarle, un poco latoso. Tiene la espalda como aquel capitán noruego. A lo mejor me encuentro hoy con carro de riego para procurar la lluvia, así en la tierra como en el cielo.
Una nube empezó a cubrir el sol del todo despacio, por entero, gris, lejos. No, así no. Una tierra baldía, pelado yermo, lago volcánico, el mar muerto. Nada de peces, sin albas, hundido en lo profundo de la tierra. Sin viento que levante esas olas, metal gris, venenosas aguas neblinosas. Azufre llamaban a lo que llovía. Las ciudades de la llanura, Sodoma, Gomorra, Edom. Nombres muertos todos. Un mar muerto en una tierra muerta, gris y vieja. ¿Vieja ahora? Parió la más vieja raza, la primera. Una bruja encorvada cruzó desde Cassidy, agarrando por el cuello una botella de una pinta. La gente más vieja se fue errante y muy lejos por toda la tierra, de cautiverio en cautiverio, multiplicándose, muriendo, naciendo en todas partes. Ahora yacía ahí. Ahora ya no podía parir más. Muerto. El hundido coño gris del mundo. Desolación. Un gris horror le quemó la carne. Doblando la hoja en el bolsillo, dobló hacia la calle Eccles, apresurándose a casa. Fríos aceites se deslizaban por sus venas, congelándole la sangre. La vejez con la postre de una capa de sal. Bueno, ya estoy aquí. Voz sucia de por la mañana, malas imaginaciones. Me he levantado de la cama por el lado malo. Tengo que volver a empezar esos ejercicios de Sando. Malos en el suelo, manchadas casas de ladrillo pardo. El número 80 todavía sin alquilar. ¿Por qué será eso? La valoración es solo 28. Hours, Bates, Piñol, MacArthur. Ventanas de la salita empachadas de letreros. Parches en un ojo enfermo. Oler el suave humo del té, vapores en la sartén, mantequilla crepitante. Estar cerca de su amplia carne tibiamente encamada. Chin, sí. Rápida luz tibia del sol llegaba corriendo desde Bedfield Road, velozmente, en ágiles sandalias, siguiendo el sendero que se iluminaba. Corre, ella corre a mi encuentro, una muchacha con pelo dorado al viento. 2 cartas y una postal estaban por el suelo en el recibidor. Se paró a recogerlas. Señora Marion Bloom. Su rápido corazón se refrenó al momento. Aligrafía impetuosa. Señora Marion. ¡Polly! Al entrar en la alcoba, medio cerró los ojos y avanzó a través de una tibia media luz amarilla hacia su cabeza encrespada. ¿A quién son las cartas? Él las miró. Mullingar. Millie. Una carta de Millie para mí, dijo con cuidado, y una postal para ti, y una carta para ti. Le dejó la postal y la carta en la colcha cruzada, cerca de la curva de las rodillas. ¿Quieres que levante la persiana? Al subir la persiana hasta medio camino con suaves tirones, la vio con el rabillo del ojo lanzar una ojeada a la carta y meterla debajo de la almohada. ¿Está bien así?, preguntó él, volviéndose. Ella leía la postal apoyada en el codo. Millie recibió las cosas, dijo ella. Él esperó hasta que ella dejó a un lado la postal y se recostó otra vez lentamente con un suspiro de comodidad. «Date prisa con ese té», dijo. «Estoy reseca». «El agua está hirviendo», dijo él. Pero se retardó despejando la silla. Su enagua a rayas, roca sucia tirada, y levantó todo en una brazada al pie de la cama. Cuando bajaba por las escaleras de la cocina, ella le llamó. «¡Polly!». «¿Qué?». «Calienta antes la tetera».
Was it? It was anxious. Stimmt Ihnen nichts? The smile, glancing askance at her mocking eye. Same young eyes. The first night after the charades. Dalys' barn. It turned over this much ages. Ruby, cried of the ring. Note. Illustrations. Fierce Italian with carriage whip. Must be Ruby cried of down the former naked. She'd kindly lend us. The monster Maffei desisted and flung his victim from him with an oath. Grizzled behind all. Dull Danny's. To appease the tailors, but to look the other way. Mob gaping. Break your neck and we'll break your sides. Family spent. Bone them young so they met them psychosis. We live after death. On of souls. But a man's soul after he dies. Die no soul. Did you finish it? He asked. Yes, she said. There's nothing smutty in it. She in love with the first feb all the time. Never read it. Do you want another? Yes. Get another of all the cooks. Nice name he has. She poured more tea into her cup, watching it spill sideways. Must get the Chapel Street Library book when you they'll write Carly my guarantor. Reincarnation. That's the word. Some people believe, he said, that we go on living in another body after death that we did before, called it reincarnation. But we all lived before on the earth thousands of years ago on some other planet. They say we have forgotten it. Some say they remember their past lives. The sluggish cream wound curling spirals through our teeth. Better reminder of the word, let them psychosis. Example would be better. An example. The boss of the nymph or blue bed. Given away with the Easter number of photopics. Splendid masterpiece in art colors. Tea before you put Mitient. Not unlike her with her hair down. Swimmer. 3 and 6 I gave the frame. She said it would look nice over the bed. Neck and nose. Grease. And for instance, all the people that bit them. He turned the pages back. Metempsychosis, he said, is what the ancient Greeks called it. They used to believe you could be changed into an animal or a tree, for instance. What they call nymphs, for example. First Booby ceased to starve the shippers. She gazed straight for her, impending through her arch nostrils. There's a smell of burn, she said. Did you leave anything with fire? The kidney, you cried soggy. He fitted the book roughly into his inner pocket and, stubbing his toes against the broken commode, hurried out towards the smell, stepping hastily down the stairs with Floric's taut legs. Pungent smoke shot off in an angry jet from the side of ham. By prodding a prong of the fork under the kidney, he detached it and turned it to his back. Only a little bird. He tossed it off the pan onto a grate. I had a scanty brown-grey trickle upward. Cup of tea now. He sat down, cupped and buttered a slice of the loaf. He shore away the burnt flesh and flung it to the cat. Then he put a forkful into his mouth, chewing with discernment a toothsome pine bleat. Stopped to return. Mouth of tea. Then he cut away a dice of bread, soaked one in the gravy, and put it in his mouth. What was that about some young student and picnic?
creased up the letter and sighed, reading it slowly as it smoked, sopping another diagraph, engrave it, and raising it to his mouth. There's Puppy. Thanks ever so much for the bloody and birthday present. Suits me splendid. Everyone says I'm quite the belle in my new time. I got Mommy's number box creams, and I'm ready. They're lovely. I'm getting on swimming in the Frog to Disney's now. Mr. Copland took one of me, and Mrs. would send him when developed. We did a great fest yesterday. Fair day, and all the bees to the heels rain. We're going to Loch Owl on Monday with a few friends to make a scrap picnic. Give my love to Mommy and to her son, Big Wolf Plains. I hear them at the piano downstairs. There's a big concert at the Great Lounge on Saturday. There's a young student comes here some evenings named Bannon. His cousin or something are big swells. He sings Boylan's. I was in the pub-up writing Days Boylan's songs about those seaside girls. Tell him Silly Millie sends my best respects. Must now close her father's gov. Your fond daughter, Millie. P.S. Excuse bad writing, I'm in a hurry. Bye-bye. And Music. Digits. Siete. Yes. 15 años salió. Curioso. 15 del mes también. El cumpleaños fuera de casa. Separación. Me acuerdo de la mañana de verano cuando nació, cogiendo a sacar de la cama a la señora Thornton de la calle de Azul. Vieja divertida. Cantidades de niñitos ha tenido que ayudar a traer al mundo. Desde el principio supo que el pobre Rudy no iba a venir. Bueno. Dios es bueno, señor. Lo supo enseguida. Tendría ahora 11 años si hubiera vivido. Su rostro vacío se quedó mirando fijamente, con compasión, la postal. Perdona la mala letra. Prisa. El piano va. Va saliendo del cascarón. Pelea con ella en el café Xlar por lo de la pulsera. No quiso comerse los pasteles, ni hablar, ni mirar, descarados. Mojó otros pezones de pan en la salsa y comió trozo tras trozo de riñón. 12,6 por semana, no es mucho. Sin embargo, podría ir de peor. Teatro de varieté. Joven estudiante. Tomó un trago de té más fresco para bajar la comida. Luego volvió a leer la carta de nuevo, 2 veces. Ah, bueno. Sabe cuidarse ella misma. ¿Y si no? No ha pasado nada. Claro, se lo podría. Esperar, en todo caso, hasta que pase. Una chiquilla de mucho cuidado. Sus finas piernas subiendo por la carretera de las escaleras. Destino, madurando ahora, presumido, muchos. Sonrió con turbado afecto hacia la ventana de la cocina. Un día que la sorprendí en la calle pellizcándose las mirillas en arromecérselas. Un poco anémica. Le dieron leche demasiado tiempo. En el Reyerí, aquel día del quiche. Aquella condenada vieja cáscara de nuez se sacudía bien. Ni pizza de cangüero. Su bufanda azul, la resuelta al viento con su pelo. Todos rizos y olitos. Su belleza va a ser un día ufiel para cabezas. Bañistas sobre el roso. Las manos metidas en el bolsillo del pantalón. Cochero en su violín decantando. Amigo de la familia, os pierde la cabeza. Dizo. Muelle con faroles, atardecer de verano, banda. Esas bañistas tan guapas y tan listas. Miri también, de esos jóvenes, los primeros. De eso leemos ahora compasado, señora Mari. Leyendo repanticada ahora, separando las mechas del pelo, sonriendo, trenzándolas. Un suave espasmo de pena le bajó corriendo por el espinazo o meditando. ¿Ocurrirá? Sí. Y evitarlo, inútil, no me puedo mover. Dulces labios leves se pucha, ocurrirá también. Sintió la corriente de los palmos extenderse por él, y útil moverse aún. Labios besado, de salud.
carnosos, pegajosos de la vía cenote. Mejor donde está allá abajo, lejos, ocuparla. Quería un pelo para pasar el pie. Podría hacer un vierecito allá, en el puente de la mitad de agosto. Solo 2,6, ida y vuelta. 6 semanas falta, sin embargo. Podría agenciarme un carnet de belleza, o a través de Malboy, la gata. Habiéndose limpiado toda la piel, volvió el mechado de carne, lo limpió y caminó despacio hacia la puerta. Se volvió a mirarle, maullando. ¿Quiere salud? Espera delante de la puerta alguna vez. Se abrirá. Dejarla esperar. Está agitada, eléctrica, truenos en el aire. Estaba levantándose la oreja dándole espalda al fuego también. Sintió pesado, lleno. Luego de un suave aflojamiento de las tripas, se puso de pie, desabrochándose el cinturón de los pantalones. La gata le maulló. Miaos, dijo él en respuesta. Espera que esté listo. Pesadez. Viene un día de calor, demasiada molestia. Arrastrarse escaleras arriba hasta el descansillo. Un periódico. Le gustaba leer en el retrete. Esperó que ninguno viniera a llamar a la puerta cuando justo esto. En el cajón de la mesa encontró un nuevo viejo de Quintes. Se lo dobló bajo el sobaco. Fue hasta la puerta y la abrió. La lata subió en suaves brillos. Quería subir al pasillo de arriba, acurrucarse hecho una bola en la cao. Escuchándolo, oyó decir, ve, mi chima, ven. Salió del jardín por la puerta de atrás. Se detuvo para escuchar ese jardín al lado. Muy rico. Quizás colgando ropa a secar. La criada estaba en el jardín. Una buena mañana. Se inclinó a observar una esmirada entera de menta que crecía junto a la pared. Hacer aquí un invernadero. Trepadoras rojas, enredaderas de beguille. Hace falta con alto de terrenos, una tierra sarnosa, una capa de hígado de azufre. Todos los terrenos son macizos y cierco, aguas de fregar, greda. ¿Eso qué es? Las gallinas de jardín cargada. La gallinaza es muy buen abono con el sí. A lo mejor de todo es el ganado, especialmente cuando se alimenta con esas torcas de semilla aceitosos. Capa de espiércos. Lo mejor para limpiar, guantes de cabripillas de señor. Lo sucio limpia, cenizas también, regenerar todo el terreno, criar guisantes en ese rincón, lechuga. Entonces en el siempre verdura fresca. Sin embargo, el huerto tiene su inconveniencia. Esa abeja o moscardón aquí en el lunes de Pentecostés. Sigo andando, donde tengo el sombrero, por cierto. Debo haberlo vuelto a colgar en el perchero, o estará tirando por el suelo. Curioso, no me acuerdo de eso. El perchero está demasiado lleno. 4 paraguas. Su impermeable, recogiendo las cáscaras, la campanilla de la tienda de Drago sonando. Ternaro estaba pasando de ese modo. Pelo castaño, brillantado sobre el cuello de la camisa. Nada más que un lavado y un cepillado. No sé si te tiempo para un baño esta mañana. Calle Tara. El tipo de la calle de allí dice que ayuda a jugarse a James Steven O'Brien. Profunda voz que dime ese tipo buscar. Agenda, ¿qué va a hacer? Señorita mía. Entusiasta. Hey. He kicked open the crazy door of the Jakes. Better be careful not to get these trousers dirty for the funeral. He went in, firing his head under the low lintel, leaving the door ajar. Amid the stench of mouldy lime wash and stale cobwebs, he undid his braces. Before sitting down, he peered through the chink up at the next door neighbour window. The king was in his counting house. A squat on the cookstool, he folded out his paper, turning its pages over his bared knees. Something new and easy. No great hurry. Keep it a bit, or prize tidbit. Matcham's Masterstroke, written by Mr. Philip Beaufoy, Playgoers Club, London. Payment at the rate of 1 guinea a column has been made to the writer. 3.5, £3, 3 £13 and 6. Quietly he read, restraining himself the first column, and, yielding but resisting, began the second. Midway his last resistance yielding,
He allowed his bowels to ease themselves quietly as he read, reading still patiently. That slight constipation of yesterday, quite good. It's not too big. Bring on piles again. No, just right. So, cost of 1 tabloid of Cascara Sagrada. Life might be so. It did not move or touch him, but it was something quick and neat. Print anything now. Silly season, he read on, seated calm above his own rising smell. Neat, certainly. Matcham often thinks of the master class by which he won the Laughing Witch, who now begins and ends morally, hand in hand, to smart. He glanced back through what he had read, and while feeling his water flow quietly, he envied kindly Mr. Beaufort, who had written and received payment of £3 13 6. Might manage a sketch by Mr. and Mrs. L.M. Bluemouth. Invent a story for some proper. Which? Time I used to try jotting down on my cuff what she said dressing. Disliked dressing together. Nicked myself shaving. Eyeing her nether lip, hugging the placket of her skirt, timing her. 9:15. Did Roberts pay you yet? 9:20. What had Greta Conray on? 9:23. What possessed me to buy this coat? 9:24. I'm swelled after that cabbage. A speck of dust on the patent leather of her boot. Rubbing smartly in turn, each swelled against her sogging calf. Morning after the bazaar dance, when May's band played Pacielli's Dance of the Hours. Explained that morning hours, noon, then evening coming on, then night hours. Washing her teeth. That was the first night. Her head dancing, her fan sticks clicking. Is that boy in well off? He has money. Why? I noticed he had a good smell of his breath. No use humming then. I'll look to it. Strange candid music that last night. The mirror was in shadow. She rubbed her hand glass briskly on her wooden vest against her full wagging bulba, peering into it. Lines in her eyes. It wouldn't pan out somehow. Evening hours, girls in grey gloves. Night hours, then black with daggers and eye masks. Gotical idea. Pink, then golden, then grey, then black. Still true to life also. Day, then the night. He tore away half the prize story sharply and wiped himself with it. Then he girded up his trousers, braced and buttoned himself. He pulled back the jerky, shaky door of the jakes and came forth from the gloom into the air. In the bright light, lightened and cooled in limb, he eyed carefully his black trousers, the ends, the knees, the halves of the knees. What time is the funeral? Better find out in the paper. A creak and a dark whir in the air high up go the bells of George's church. They told the hour, loud, dark, iron. Hey ho, hey ho, hey ho, hey ho, hey ho, hey ho. 4:02. There again, the overtone flowing through the air. Thirsts. Poor diamonds. Martin Cunningham fue el primero en meter la cabeza enchisterada en el crujiente coche, y entrando ágilmente se sentó. El señor Paulo le siguió, curvando su altura con cuidado. Vamos, Psycho. Usted primero, dijo el señor Brown. El señor Dédalus se cubrió rápidamente y entró diciendo, sí, sí. ¿Estamos todas ya? Preguntó Martin Cunningham. Ven acá, Bloom. El señor Bloom entró y se sentó en el sitio vacío. Tiró de la portezuela tras de sí y dando con ella un portazo 2 veces la cerró bien apretada.
Pasó un brazo por la correa de apoyo y se puso a mirar con seriedad por la ventanilla abierta del coche hacia las persianas bajadas de la velita. Alguien se echó a un lado, una vieja atisbando, nariz blanca de aplastarse contra el cristal, dando gracias a su destino porque la habían pasado por auto. Extraordinario el interés que se toman por el cadáver. Contentos de vernos marchar, les damos tanta molestia llegando. La tarea parece irles bien. Pichicheos por los rincones. Santidean por ahí en pantuflas de felpa por miedo a que despietre. Luego, dejándolo listo, adecentándolo. Molly y la señora Fleming haciendo la cama. Tiren más de su lado, nuestra mortaja. O nunca sabes quién te va a tocar muerto. Lavada y champú. Creo que cortan las uñas y el pelo. Guardan un poco en un sobre. De todas maneras que después, trabajo nada limpio. Todos esperaban. No se decía nada. Cargando las coronas probablemente. Estoy sentado en el búbulo. Ah, ese jabón. En el bolsillo de atrás. Mejor sacarle y cambiarlo de ahí. Espero una oportunidad. Todos esperaban. Luego se oyeron ruedas y adelante, girando. Luego más cerca. Luego gastos de caballos. Una sacudida. Su coche empezó a moverse, crujiendo y meciéndose. Otros cascos y ruedas crujientes arrancaron detrás. Fueron pasando las persianas de la avenida y el número 9 con el llamador encresponado, la puerta medio cerrado, al paso. Siguieron esperando, por las rodillas oscilantes, hasta que doblaron y fueron siguiendo las vías de tranvía. Triton Road. Más deprisa. Las ruedas traqueteaban rodando por la calzada de guijarros y los cristales desquiciados se agitaban traqueteando en las portezuelas. ¿Por dónde nos lleva?, preguntó el señor Power a través de ambas ventanillas. Ahí está, dijo Martin Cunningham. Ringsend, Tele Brunswick. El señor Dalys se sintió, asomándose. Es una buena costumbre antigua, dijo. Me alegro de ver que no se ha extinguido. Todos observaron durante un rato por las ventanillas las gorras y sombreros levantados por los transeúntes. Respeto. El coche se desvió de las vías de tranvía a un camino más liso, después de Waterloo Lane. El señor Bloom en observación vio un joven delgado, despido de luto, sombrero ancho. Ahí ha pasado un amigo suyo de Dalys, dijo. ¿Quién es? Su hijo y heredero. ¿Dónde está?, dijo el señor de Dalys, estirándose al otro lado. El coche, pasando franjas abiertas o montones de pavimento excavado delante de las casas baratas, dio un vaivén al doblar una esquina, y volviendo a desviarse de las vías de tranvía, siguió rodando obediosamente con ruedas charlatanas. El señor de Dalys se echó atrás en el asiento, diciendo: «¿Estaba con ese bribón de Mulligan? ¡Sufridos sacates!». «No», dijo el señor Blue, estaba solo. «En casa de su tía Sally y su combo», dijo el señor de Dalys. «El bando de los Golding, ese borrachón de contable y Chrissy, la boñivieta de su papá. La niña sabe que con él fue su padre». El señor Blue sonrió sin alegría que a Ringsend Road, Wallace Hermanos, fábrica de botellas, Puente Dover. Richie Golding y su cartera política. Golding, Collis, Ward, llama a la agencia. Sus chistes están quedando un poco mojados. Era un buen bulto. Balsando en la calle Stanner con Ignatius Gallagher un domingo por la mañana, los dos sombreros de la patrona sujetos con alfileres en la cabeza. Dejó el recurrir toda la noche. Se le empieza a notar ahora. Ese dolor de espalda suyo, me temo. La mujer planchándole la espalda. Cree que se lo va a curar con pastillas. Son todas miga de pan. Alrededor del 600% de ganancia. Anda con una pantilla muy baja, vino el señor de Dalys. Ese Mulligan es un jodido infecto rufián de 7 suelas, por donde quiera que se le mire. Su nombre hiede por Dublín entero. Pero con la ayuda de Dios y de su santísima madre, yo me ocuparé de escribir una carta un día de estos a su madre o a su tía o a quien sea para abrirle los ojos de par en par. Le voy a organizar una catástrofe, créanme. Quedaba por encima del estrépito de las ruedas. No quiero que el hijo puta de su sobrino me eche a perder a mi hijo, el hijo de Nortea. Vendía sebo y le cinta ni Trimo, Peter Moore, Olma Sweeney, ni hablar. Se cayó. El señor Bloom lanzó una ojeada desde su iracundo bigote a la bondadosa cara del señor Powell y los ojos y la barba de Martin Gurino. En grave estilación. Estrepitoso hombre terco, llena de su hijo. Tiene razón. Algo que transmitir. Si el pobrecito Rory hubiera vivido, verle crecer, oí su voz por la casa, andando al lado de Molly en traje Eton, mi hijo, yo en sus ojos. Extraña sensación ese día. De mí, solo una casualidad. Debe haber sido aquella mañana en Raymond Terrace, que él estaba en la ventana viéndoselo hacer a 2 perros junto a la pared de la café, y el sargento mirando para arriba y sonriendo. Ella tenía aquella bata crema con el desgarrón y nunca se cosía. Dame un toquecito, Foldy. Dios mío, me muero de ganas. ¿Cómo empieza la vida? Quedé embarazada entonces. Tuvo que renunciar al concierto de Baystones, mi hijo dentro de ella. Yo podría haber ayudado a ser liderante en la vida. Podía. Hacerlo independiente. Aprender alemán también.
Are we late? Mr. Power asked. 10 minutes, Martin Cunningham said, looking at his watch. Molly, Millie, same thing, watered down. Her tomboy oaths. Oh, jumping Jupiter, ye gods and little fishes. Still, she's a dear girl. Soon to be a woman. Mullingar, dearest Papri. Young student. Yes, a woman too. Life. The carriage heeled over and back, the four trunks swaying. Corny might have given us a more commodious yoke, Mr. Power said. He might, Mr. Dalys said. If he hadn't had that squint trouble him. Do you follow me? He closed his left eye. Martin Cunningham began to brush away crust crumbs from under his thighs. What is this? He said. In the name of God, crumbs. Someone seems to be making a picnic party be lately, Mr. Power said. All raised their thighs, eyed with disfavour the mildewed, buttonless leather of the seats. Mr. Dalys, twisting his nose, frowned downwards and said, Unless I'm greatly mistaken, what do you think, Martin? Struck me too, Martin Cunningham said. Mr. Bloom set his thigh down. Glad I took that bath. Feel my feet quite clean. But I wish Mrs. Fleming had darned these socks better. Mr. Dalys sighed resignedly. After all, he said, it's the most natural thing in the world. Did Tom Cannon turn up? Martin Cunningham asked, twirling the peak of his beard gently. Yes, Mr. Bloom answered. He's behind with Ned Lambert and Hines. And Corny Kelleher himself? Mr. Power asked. At the cemetery, Martin Cunningham said. I met McCoy this morning, Mr. Bloom said. He said he'd try to come. The carriage halted short. What's wrong? We're stopped. Where are we? Mr. Bloom put his head out of the window. The Grand Canal, sir. Gasworks, whooping cough, they say it cures. Good job Millie never got it, poor children. Doubles them up, black and blue in convulsions. Shame, really. Got off lightly with illness compared. Only measles, flaxseed tea, scarlatina, influenza epidemics. Canvassing for death. Don't miss this chance. Dog's hole over there. For old Athos. Be good to Athos, Leopold, is my last wish. I will be done. We obey them in the grave, a dying scroll. He took it to heart, pined away, quiet brute. Old men's dogs usually are. A raindrop sat on his hat. He drew back and saw an instant of shower spray dots over the grey flags. Apart, curious, like through a colander. I thought it would. My boots were creaking, I remember now. The weather is changing, he said quietly. Pity it did not keep up fine, Martin Cunningham said. Wanted for the country, Mr. Power said. There's the sun again, coming out. Mr. Dalys, peering through his glasses towards the veiled sun, hurled a mute curse at the sky. It's as uncertain as a chowl's bottom, he said. We're off again. The carriage turned again, its stiff wheels, and the trunk swayed gently. Martin Cunningham twirled more quickly at the peak of his beard. Tom Kernan was immense last night, he said. And Paddy Leonard taking him off to his face. Oh, draw him out, Martin, said Power eagerly. Wait till you hear him, Simon, on Ben Dollard's singing of the Croppy Boy. Immense, Martin Cunningham said pompously. His singing of that simple ballad, Martin, is the most trenchant rendering I have ever heard
in the whole course of my experience. Trenchant, Mr. Power said, laughing. He's dead nuts on that, and the retrospective arrangement. Did you read Dan Dawson's speech? Martin Commander asked. I did not then, Mr. Dalys said. Where is it? In the paper this morning. Mr. Bloom took the paper from his inside pocket. That book I must change for her. No, no, Mr. Dalys said quickly. Later on, please. Mr. Bloom's glance travelled down the edge of the paper, scanning the deaths. Callan, Coleman, Dignam, Fawcett, Lowry, Nauman, Peake. What Peake is that? Is it the chap was in Crosby and Allen's? No. Sexton, Urbright. Inked characters fast fading on the frayed, breaking paper. Thanks to the little flower, sadly missed. To the inexpressible grief of his, aged 88, after a long and tedious illness. Months, mind. Quinlan, on whose soul sweet Jesus have mercy. It is now a month since dear Henry fled to his home up above in the sky. While his family weeps and mourns his loss, hoping someday to meet him on high. Martin Cunningham dio un codazo al señor Power. De la tribu de Rubén, dijo. Una alta figura, con barba negra, apoyada en un bastón, doblaba a tropezones la esquina de los almacenes del elefante de Elberry, mostrándoles una mano encorvada extendida sobre el espinazo. En toda su pristina belleza, dijo el señor Power. El señor Dédalus siguió con la mirada la figura a tropezones y dijo benévolamente. ¡Que el diablo te rompa el sujetador del espinazo! El señor Power, derrumbándose de risa, escondió la cara a un lado de la ventanilla mientras el coche pasaba ante la estatua de Grey. Todos hemos estado en eso, dijo Martin Cunningham rotundamente. Sus ojos encontraron los del señor Bloom. Se acarició la barba y añadió, bueno, casi todos nosotros. El señor Bloom empezó a hablar con repentino afán mirando a las caras de sus compañeros. Anda por ahí una historia muy buena a propósito de Reuben J. y el hijo. ¿La del barquero? Preguntó el señor Power. Sí, ¿no es estupenda? ¿Cómo es? Preguntó el señor Dédalus. Yo no la he oído. Había una chica en el asunto, empezó el señor Bloom, y él decidió mandarle a la isla de Man para ponerle a salvo. Pero cuando estaban los dos... ¿Cómo? Preguntó el señor Dédalus. Aquel famoso jodido mocoso... Sí, dijo el señor Bloom. Los dos iban al barco y él intentó ahogar. ¡Ahogarse, Barrabás! Gritó el señor Dédalus. Ojalá lo quisiera Dios. El señor Power lanzó una larga risotada por las narices, cubriéndolas con la mano. No, dijo el señor Bloom. El hijo mismo. Martin Cunningham le sofocó groseramente la voz. Reuben J. y el hijo bajaban por el muelle junto al río hacia el barco de la isla de Man, y el bromista del muchacho de repente se soltó y ella se fue por encima del parapeto al life. ¡Vaya por Dios!, exclamó el señor Dédalus asustado. ¿Y murió? ¡Morir!, gritó Martin Cunningham. ¿Lo que es él? No. Un barquero agarró un palo y le pescó por el fondillo del pantalón, y le echaron a tierra delante del padre en el muelle más muerto que vivo. Media ciudad estaba allí. Sí, dijo el señor Drum, pero lo divertido es que... Y de buen J, dijo Martin Cunningham, le dio al barquero un florín por salvarle la vida a su hijo. Un suspiro sofocado salió de debajo de la mano del señor Power. Sí, de veras, afirmó Martin Cunningham. Como un héroe, un florín de plata. ¿No es verdad que es estupendo?, dijo el señor Bloom con empeño. Un chelín y 8 peniques de más, dijo secamente el señor Dédalus. La risa ahogada del señor Power estalló suavemente en el coche. La columna de Nelson. 8 ciruelas por un penique. 8 por un penique. Deberíamos poner una cara un poco más seria, dijo Martin Cunningham. El señor Dédalus asintió. Por otra parte, desde luego, dijo, el pobrecillo Paddy no nos escatimaría una risa. Muchos cuentos buenos contaba él también. Dios me perdone, dijo el señor Power.
secándose los ojos mojados con los dedos. Pobre Paddy. Poco me imaginaba hace una semana la última vez que le vi, y estaba tan bueno como de costumbre, que iría detrás de él de esta manera. Se nos ha ido. Un hombre tan decente como cualquiera que gaste sombrero, dijo el señor de Dalys. Se fue muy de repente. Un síncope, dijo Martin Cunningham. El corazón. Se golpeó el pecho tristemente. Cara inflamada al rojo vivo. Demasiado eliminar el codo. Dura para una nariz roja. Beber como un demonio hasta que se ponga azul. Un montón de dinero gastó en teñirla. El señor Power miró las casas que pasaban con arrepentida preocupación. Tuvo una muerte repentina, pobre hombre, dijo. La mejor muerte, dijo el señor Bloom. Lo miraron con ojos muy abiertos. Sin sufrir, dijo. Un momento y todo pasó, como morir durmiendo. Nadie habló. Parte muerta de la calle esta. Poco negocio de día, agente inmobiliario, hotel para abstemio, la guía de ferrocarriles Falconer, escuela de funcionarios, Gill, el club católico, instituto de trabajo de los ciegos. ¿Por qué? Alguna razón. Sol, viento. De noche también. Militares y criados, bajo el patrocinio del difunto padre Massey. Primera piedra por Parne. Síncope. Corazón. Caballos blancos con penachos blancos en la frente doblaron la esquina de la rotonda. Al galope. Un pequeño ataúd pasó como un destello. Con prisa por enterrar. Un coche fúnebre. Soltero. Negro para los casados. Píos para los solteros. Toronja para la monja. Qué triste, dijo Martin Cunningham. Un niño. Una cara de enano malva y apagada como la del pobrecito Woody. Cuerpo de enano, débil como asilla, en una caja de abeto forrada de blanco. Pago la Sociedad Mutua de Entierros. Un penique por semana por un terrón de tupa. Nuestro pequeña, pobre niñito. ¿Qué significaba? Nada. Error de la naturaleza. Si está sano, sale a la mal. Si no, al hombre. Mejor suerte la próxima vez. Pobrecillo, dijo el señor de Dalys. Ya está en el otro lado. A server, bearing a brass bucket with something in it, came out through a door. The white-smocked priest came after him, tidying his stole with one hand, balancing with the other a little book against his toad's belly. "Who'll read the book?" "I," said the books. They halted by the bier, and the priest began to read out of his book with a fluent croak. "Father Coffey. I knew his name was like them. Domine, nomine. Only about the muzzle he looks, bosses the show, muscular Christian. Woe betide anyone that looks at him, crooked. Priest. Thou'rt Peter. There's sideways like a sheep in clover, Daedalus says he will, with a belly on him like a poisoned pup. Most amusing expression that man finds. Ha. Burst sideways. Non interest in budicum from servo tuo domine. Makes them feel more important to be prayed over in Latin. Requiem mass, crepe weepers, black-edged notepaper, your name on the altar list. Chilly places. Not to feed well, sitting in there all the morning in the room, kicking his heels, waiting for the next. Please. Eyes of a toad, too. Swells him up that way. Molly gets swelled after cabbage. Here of the place, maybe. Looks full up of bad gas. Must be an infernal lot of bad gas around the place. Butchers, for instance. They get like that raw beef steaks. Who was telling me? Mervyn Brown. Down in the vaults of St. Werburgh's lovely old oak and 150. They have had to bore a hole in the coffin sometimes to let out the bad gas and burn it. Out it rushes, boom. One whiff of that, and you're a goner. My kneecap is hurting me. Ow, that's better. The priest took his stick with a knob at the end of it, out of the boy's bucket, and shook it over the puffin. Then he walked to the other side and shook it again. Then he came back and put it back in the bucket. As you were before you rested, it's all written down. He has to do it. Et nenos inducas in tentationem. The server piped the answer in the treble. I often thought it would be better to have boy servants, up to 15 or so after that, of course. Holy water that was, I expect.
shaking sleep out of it. He must be fed up with that job, shaking that thing over all the corpses they trot out. What harm if he could see what he was shaking it over? Every mortal day, a fresh batch. Middle-aged men, old women, children, women dead in childbirth, men with beards, bald-headed businessmen, consumptive girls with little sparrows' breasts. All the year round he prayed the same thing, over them all, and shook water on top of them, sleep. Undine him now. In paradisum. Says he was going to paradise, or is in paradise. Says that over everybody. Tiresome kind of job. But he has to say something. The priest closed his book and went off, followed by the server. Horny Kelleher opened the side doors, and the gravediggers came in, hoisted the coffin again, carried it out, and shoved it onto their cart. Horny Kelleher gave one wreath to the boy and one to the brother-in-law. All followed them out of the side doors into the mild grey air. Mr. Blue came last, folding his paper again into his coffin. He gazed gravely at the ground till the coffin cart feed off to the left. The metal wheels ground the gravel with a sharp, grating cry, and a pack of blunt boots followed the barrow along the lane of sepulchres. The ree, the ra, the ree, the ra, the roo. Lord, I mustn't lilt here. The O'Connell circle, Mr. Dedalus said about him. Mr. Power's salt eyes went up to the apex of the lofty cone. He's at rest, he said, in the middle of his people, old Dano, but his heart is buried in Rome. How many broken hearts are buried here, Simon? Her grave is over there, Jack, Mr. Dedalus said. I'll soon be stretched beside her. Let him take me whenever he likes. Breaking down, he began to weep to himself quietly, stumbling a little at his walk. Mr. Power took his arm. She's better where she is, he said kindly. I suppose so, Mr. Dedalus said with a weak gasp. I suppose she is in heaven, if there is a heaven. Horny Kelleher stepped back from his rank and allowed the mourners to plod by. Sad occasions, Mr. Kernan began politely. Mr. Voon closed his eyes and sadly twice bowed his head. The others are putting on their hats, Mr. Kernan said. I suppose we can do too. We are the last. This cemetery is a treacherous place. They covered their heads. The reverend gentleman read the service too. Inside, the reverend gentleman read the service too fast, don't you think? Mr. Kernan said with reproof. Mr. Bloom nodded bravely, looking at the quick, bloodshot eyes, secret searching eyes. Mason, I think. Not sure. Beside him again. We are the last, in the same boat. Oaken says something else. Mr. Kernan added, the service of the Irish Church used in Mount Jerome is simpler, more impressive, I must say. Mr. Bloom gave prudent assent. The language, of course, was another thing. Mr. Kernan said with solemnity, I am the resurrection and the life, and touches a man's innermost heart. That's it for another year. I would like to thank Grande Gracia. Although I can't take all to all of the readers. Thank you very much for being here. Thank you for taking part. We couldn't do it without it. Special thanks to Carmel for her editing, organising, and arranging the readings. For Robert. I was wondering if it's a bit presumptuous to say that we will see you all here again this time next year. Also, big thank you to Money for recording the event. And as ever, on the bar, Senor Pablo. I can't thank you enough. It's been really enjoyable. Really enjoyable. Thanks to everyone from the university for taking part, for everyone from Tremenda to Javi for grabbing that end of things together.
Was he here same time next year? More or less. We will shortly have a few tunes. Some of the musicians who play here on Fridays will be getting together to make a bit of pleasant noise. And there's a passage in Ulysses where, well, it involves a gorgonzola sandwich. I have made some gorgonzola sandwiches which I will pass around as supper. I've made them with a copy of my mother's Irish soda bread recipe, so I will pass around with those in a few moments. I did, apart from that, you know, drop back other times. We have Irish music every Friday. We've live music every Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Yeah, and next week, that's me. Next week, young Michael will be playing. Again, thank you all for being here. Special thank you to Carol and Robert, Steve. Are we going to try and get a photo for readers? All of the readers. Unfortunately, we've lost Javi. Work called him away. And we've lost Paula. Vita, está dando fotovita. Yeah. De tremenda hay alguien más. Sí. Además de. My father's Best t-shirt. Michael, get your arse in here, young Michael. Get in here, young Michael. I can only look gorgeous for so long. One more photograph, one more photograph. And I believe there's going to be a small awards ceremony as well. Yeah, here. Sí, Mira, hola, hola, ¿qué tal? Hola, 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 amigos. Hello, chicos. Thank you for coming to, ¿cómo se dice? To enjoy Blues Day, ¿no? ¿Sería algo así? Vale, gracias por venir a disfrutar Blues Day en Tremenda, que estamos aquí en Calle Molinos, que es una librería muy pequeñita, muy amarilla y muy negra. Tenemos un club de lectura desde hace 4 años, que es el del Ulises. Entonces, se va leyendo poco a poco porque es faraónico, es insoportable, es insostenible, nadie lo quiere terminar de leer, el último capítulo no puede ser. Entonces, por acompañaros en este proceso, por veros, disfrutar, sonreír, cabrearos, no entender, sí entiendo, esto que es, porque es una lectura colectiva, ¿vale? Se va haciendo cada X meses, yo creo que este año os habéis reunido cada 2 meses, 2 meses y medio, algo así, que habéis reunido 4 meses. En este año, en este ciclo lectivo, digamos, 2025-2026, se ha reunido, pues, octubre, enero, ¿no? Un poco así. Entonces, a las valientes y a los valientes lectores que lo han finalizado de leer, porque en anteriores seasons hubo gente que no terminó y abandonó, a quien sí ha terminado les entregamos un certificado de reconocimiento a la valentía. Por haber acabado, dice, certificado de reconocimiento por completar con éxito la lectura del libro Ulises de James Joyce en el Club de Lectura 2025-2026, dinamizado por Javier Barrera y firma Tremenda Librería, El Realejo, Granada, 16 de junio del 2026 que soy. Así que, sin más dilación, lo vamos a entregar. ¿Qué os parece? ¡Aplauso! Bueno, el primero que me viene es para Rosario Tallas. ¡Un aplauso! Hay que dar cuenta, Brinca. ¿Más foto? Oh. ¿No quiere foto? Nada. Vale, se niega. ¿Pero de verdad te lo has terminado de leer, Rosario? ¿De verdad te lo has terminado de leer? 2 veces. ¿Y qué tal? ¿Está bien? ¿Está bien de salud? Vale. No, está bien. No te ha causado ningún... Vale, bien. Bueno, el siguiente es para Linet Andújar. Un aplauso. ¡Taba! Una foto.
Que alguien les haga una foto. Venga, toma. Y con la mía también. Se abafa. Un aplauso para Liner. Bravo, també te lo digo, Beleki que entra. Gracias, Opal. Katie Salmada. Necesito una psicóloga con el 18. El capítulo 18 te hizo mal. ¿Puedes dormir? ¿No? ¿Bien? No. Casualítico por ahí, una médica, un psicólogo. Bueno, seguimos. El siguiente es para Emilia Asensio. ¡Aplauso! Así, valiente lectura. ¿Qué tal? Molt agraïda. Podem parlar català també, Has leído Ulises en catalán? No, inglés. Loca, está loca. Pero he leído el inglés. ¿Y qué tal el trauma? No, muy bien. Muy bien. Muy bien. Sí, sí. No se refiere a los médicos, no se ve un psiquiatra. Pídete una cita, por si acaso. Un aplauso para la mía. Comienza tu equipado. ¡Ole! ¡Bravo! Siguiente valiente. Siguiente valiente. Casi todas mujeres, pero el bendecido hombre, bendito tú eres, Iván Gutiérrez García. Que te sientas de una camiseta guapísima. Que me encanta que os hayáis hecho. La tienes que lucir. La tienes que lucir con alegría. Un aplauso. Bien hacia el único hombre de este año, 2 años va a ser el revés. 3 años ha habido mayoría de muchachos. Yo me he oído 3 veces. Palabra. Te creo. No, he venido a la librería del club. O sea, claro. La siguiente es para Marta Cañestro. Mira que hay esperanza. La gente joven lee el inicio. ¿Y tú qué tal? Bien complicado, ¿ves? Sufrimiento bastante complicado. Pero bien, el final bien. ¿Quién fue que dijo el final? No sé qué. Pues el 18 el final. Sí. El sufrimiento, ¿la he podido? Sí, súper. Qué guay. Bravo, un aplauso. Y el último es para Catalina González Tejada. Otra que trae una camiseta guapísima. Qué guay, qué alegría. Me encanta vuestra camiseta. La tenéis que usar mucho. Y cuando se rompa, cuando se rompa tenéis que hacer una tote, una bolsa o un coquín, vamos. Bueno, muchas gracias al Dari por pegarnos, por acompañarnos, por la lectura en inglés. Otro día la podemos leer en catalán, en los idiomas que queráis. ¿Vale? Y gracias por disfrutar del Bloomsday. Un aplauso para todos. Entonces, con esto se consigue trabajo.